This is Bridge African Academy on Bo Campus. In our previous video, we tried to provide started the reading comprehension 1 yeroo darbe video darbe keessatti reading comprehension 1 gaaffii tokkoffaa hojjennee turre. Inni kuni video sa ittaanu yoo ta'u, video lammaffaa isaa yoo ta'u, gaaffii lammaffaa akka ittaanutti dubbisuma yeroo darbe irratti hundoofne jechuudha. Innis akkana jedha. Question number 2, when does it become a day? This is a question which is extracted from the reading comprehension 1. What does it become a day? Choice A, when there is no sun. B, when the sun sets. C, when the sun rises. D, when there is rain. When does it become a day? Yoom guyyaa ta'a yookiin immoo yeroo akkamii guyyaa ta'a kan jedhuu fi gaaffiin kuni dubbisicha irratti hundaa'ee dhiyaateera. Filannoo tokkoffaa maal jedha? When there is no sun, yeroo aduun hin jirre guyyaa ta'a jedha. Filannoo baan when the sun sets, yeroo aduun seentu yookiin yeroo aduun lixxu. Sets jechuun lixxu, aduun lixxu jechuudha. Yeroo aduun lixxu yookiin immoo dhiitu jechuudha. Filannoo caa or choice C, when the sun rises, yeroo aduun baatu. Rises kan jedhu kuni baatu, yeroo aduun baatu jechuudha. Yeroo aduun baatu. D, when there is rain, yeroo roobni yookiin bokkaan jiru kan jedhu ta'a kun immoo yeroo roobni yookiin bokkaan jiru. So gara gaaffichaatti gaafa deebinu, when we come back to the question, when does it become a day? A, when there is no sun according to the passage. B, when the sun sets. C, when the sun rises. And D, when there is rain. So filannicha kana tokko tokkoon gaafa laallu, the passage states when the sun rises it becomes day, and when it sets it becomes night. Yeroo aduun baatu guyyaa ta'a. When it sets, yeroo aduun lixxu immoo halkan yookiin galgala ta'a jedha dubbisichi. Kana yaadatti qabannee gara filannichaa gaafa deemnu, when does it become a day? Guyyaa yoom ta'a? A, when there is no sun kan jedhu kana gaafa laallu, when there is no sun, if there is no sun, it would be dark, not daytime after all. Yeroo aduun hin jirre halkan ta'a jechuudha. B yoo laalle, when the sun sets, sunset marks the beginning of the night, not the day. Sunset aduun gaafa lixxu galgalatu jalqaba malee guyyaatu jalqaba miti. Kanaafi B'n illee dogoggora jechuudha. B'n sirrii miti. C gaafa laallu, when the sun rises, yeroo aduun baatu guyyaa ta'a jedha. So akka dubbisichaatti yeroo aduun baatu maal ta'a? Guyyaa ta'a. Because in the passage it says when the sun rises it becomes day, and when it sets it becomes night. Yeroo aduun baatu guyyaa ta'a, yeroo aduun lixxu immoo galgala ta'a waan jedhuuf filannoo sirriin yookiin deebii sirriin C ta'a jechuudha. D gaafa laallu, when there is rain, rain does not determine day or night. Roobni yeroo jiru guyyaa ta'a jedha. Kun immoo dogoggoraa. Sababiin isaa roobni guyyaas halkanis roobuu danda'a waan ta'eef filannoon daan yookiin diinis dogoggora ta'a. Kanaaf deebii sirriin akka dubbisichaatti deebii sirriin filannoo caa kan ta'u ta'a jechuudha. So for the question when does it become a day, and the right answer becomes C. The right answer becomes C, which states when the sun rises. Yeroo aduun baatu guyyaa ta'a kan jedhu ta'a waan ta'eef deebiin inni sirriin kanaadha jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatoomaa. Gaaffiin ittaanu viidiyoo ittaanuun isinii kan dhiyaatu ta'a. Bakki teessoo keenya Amboo, magaalaa Amboo yoo ta'u, Bridge African Academy viidiyoo keenya daawwadhaa. Like, share godhaa isiniin jennaa. Galatoomaa.